So JOGO is a very interesting technology that many decades in the making. Many years of research at NYU Rusk Institute, developed by Dr. Joe Brudney, a very accomplished neurologist and physiatrist. These were very big machines using this basic technique called EMG Biofeedback that helps retrain the brain to get more control over the muscles. So this is the basic mechanism. It's very useful for post-stroke disorders of movement, spasticity, etc. So a lot of patients, 20% of patients after stroke have what's called spasticity, dystonia. They cannot move properly. So this helps very well. In terms of urinary incontinence, voiding dysfunction, these are all different problems associated with the urinary system. And as you heard in the presentation, patients leaking without any control, patients not able to empty their bladder. It's very painful, and they cannot function. They cannot have a normal life. They cannot concentrate on work, go to a social event, or even travel for more than an hour. They have to plan a lot because they have to go to the bathroom every 1 hour or so. So life is very difficult. So this treatment helps for the patients to regain control. Instead of leaking when they are coughing, sneezing, etc., they can be dry, as they call it. So they have more dry days. They can manage, they can travel and have a very normal life. So that's what we are helping a lot of patients in Chennai, Tamil Nadu, and many locations across India, Mumbai, Delhi, Kolkata, Coimbatore, Madurai, and few more cities in India. So there is 1 out of 3 women after a certain age will have this problem because of childbirth, etc., as well as aging. So a lot of women don't know that this can be treated. They don't even share with their husbands that there is this problem that needs a solution. They try to manage with diapers and struggle with life. It doesn't have to be. This can be treated very easily. 2 months of treatment, and they lead a very normal life. So with that, I'll conclude my remarks. So if it is incontinence related to the urinary system or the bowel system, see, chronic constipation, they cannot pass stools. And so this kind of conditions take about 8 sessions, typically over 2 months, 1 session a week for 8 weeks. Right? If it's Parkinson's tremors or essential tremors, anything to do with neurology, it takes a longer time. Depending on how severe the problem is, it can be anywhere from like 2 to 4 months they have to take the treatment. So when we do the evaluation, we can assess the patient properly and tell them how long they'll need the treatment. For migraine headaches, for chronic pain like chronic low back pain, cancer pain, etc., it's typically a 6 to 8 week treatment. Once a week for 6 to 8 weeks, and they get rid of this problem. It takes 10 sessions, so 2 to 2.5 months. ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. ஒன்று வந்து மசில்ஸ் டைட் ஆகிடும். எந்த கண்டிஷன் டைட் ஆகணும்? ஸ்ட்ரோக், பார்க்கின்சன், க்ரானிக் கான்ஸ்டிபேஷன், அந்த ஃபீக்கல் மசில் டைட் ஆகிடுது. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் ஆக்கிடுவோம். அதே சைடு, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் லூஸ் ஆகிடுது. ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ் 70 இயர்ஸ்னால் தான் யூரின் லீக் ஆகுது. சில டைம்ஸ் வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும்போதே உச்சா லீக் ஆகும், கக்கா பண்ணது லீக் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அந்த மசில்ஸை டைட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எப்படி டைட் பண்ண? இந்த டிவைஸ் வந்து 1,000th of a millivolt. Millivolt is the smallest unit. ஸோ அதோட ஈவன் ஸ்மால் மர்மரை கூட கண்டுபிடிக்கும். இப்போ தெர்மோமீட்டரை லாஸ்ட் 50 இயர்ஸாக ஒன்றும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல. சிடி ஸ்கேன் மாதிரி வந்துருக்கு. பட் தெர்மோமீட்டர் ஸ்டில் த இண்டிகேட்டர் ஃபார் ஃபீவர் 98.3 or something. அதே மாதிரி இது டெஸ்ட் டெல்ஸ் யூ வாட் இஸ் யோர் மசில் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் யோர் மசில் ஃபங்க்ஷனிங். அந்த லெவலில் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும். நீங்கள் பண்ண இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறோம், எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு தெரில. ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு ஒரு சின்ன கர்வ் வருதோ, ஒரு
நியூ மசில் வருது. பட் இது வந்து எவ்ரி செஷன் வி கேன் மெஷர் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ திஸ் கோஸ் இஸ் அ ஃபீட்பேக் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ neuroplasticity. இது வந்து பெயின்லெஸ், non-invasive and very important it can be done virtually. இப்போ ரீசனாக அந்தமான்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணோம் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சு. ஸோ நிறையா பேர் டைப்பரோட கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு சர்ஜரி தேவையில்லை, பெயின் தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் பை எக்ஸசைஸ் அண்ட் அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுறோன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் US FDA அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அப்ரூவ்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்தியாவில் 15,000 பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். 10 சிட்டியில் இப்போது we are available. டெல்லியில் 10 சென்டர்ஸ் இருக்குது, பாம்பேயில் 3 சென்டர் இருக்குது, பெங்களூரில் 8 சென்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி we are developing across the country. ஸோ this is a new breakthrough. இப்போ மொபைலில் எப்படி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வர மாதிரி this is a new technology breakthrough, first time in the country. இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் pelvic floor therapy treatment JOGO is one of them. Subscribe to Vulcan Television. Please subscribe Vulcan Television.